So when you do Saanji, it is very important that you take only little bit of color in between your first finger and your thumb. So don't fill the color so much that you cannot control the motion. Secondly, as you can see the gaps in between, so if possible try and fill the color in such a way that the gaps aren't filled. Many a times we have the tendency that we fill it such a way that all the gaps in between are also filled, which then creates issues when you are trying to pick up the Saanji. Also, another thing to take care while doing Saanji is that while you're coloring it, try and keep your hand as low as possible. At times, we keep our hand quite at a height where the color may get spilled in other colors as well. Because of the chirodi color that is mixed in the colors, so it has a tendency to go out quite a bit. So if possible, and if you're not touching other Saanji besides what you have done, so let's say for example if I'm doing this kamal and if I have another kamal over here, then I shouldn't be touching the other kamal. So in such a way that you keep the hand while coloring as low as possible. Now when you have to pick up the Saanji, hold it like this, keep the tray ready on a side so that you can straight away put the color. Hold it in such a way that the design isn't at all moving. You hold it in such a way that you have the grip of the paper, and then here comes the patience and what we say that we need to have the practice to pick up the Saanji. If let's say for example the color is spilled, you can take it either by a tissue or by your fingers and you'll get a perfect design. One of the Saanji that we did was in a milky paper like this, whereas this Saanji is on a transparent paper, one, and secondly it's quite hard. It's not flimsy. As you can see, this is very flimsy. This is quite hard. So if possible, there are certain Saanjis which you can do both the ways. Now, if such a Saanji is there which you can do one way, then it would be a good idea that you bend from two corners and then keep it up. So when you put the Saanji below, then it will be easier for you to hold it and then straight away put it up like this and hold it from the other end and pick it up. So certain Saanjis might not be possible if you have to do both the ways, but the Saanjis that you can do one way, then you can use this technique. The best technique, as I said, is to hold in such a way that you press certain ends where you can pick up. So let's say for example in this particular Saanji being a vertical one, this is the point where I can hold it and then I can easily lift it up. Put on when you're pressing, take one of your fingers off, hold it from there, and do not bend so much that the color starts filling in from the holes and starts going inside. So you need to be very sure that when you're holding it, hold it in such a way that it stays very horizontal to the Saanji there, and then you lift another finger up and then take it away. Saanji જ્યારે આપણે ભરતા હોઈએ ત્યારે અમુક વસ્તુનું બહુ ધ્યાન રાખવું પડે છે, જેમ કે આપણે જ્યારે કલર લઈએ તો બહુ બધો, જેમ કે આટલો બધો કલર હાથમાં નહીં લેવાનો કે આપણાથી હેન્ડલ ના થઈ શકે. એટલે થોડો થોડો કલર લ્યો, ભલે 2 વાર કલર લેવો પડે પણ થોડો થોડો કલર લ્યો અને જેટલું બને એટલું નીચેથી સાંજી કરવાની ટ્રાય કરો. હાથ જેટલો નીચો હશે એટલો કલર ઓછો બહારની સાઈડ ઉડશે, કારણ કે કલરમાં ચિરોડી આવે છે અને એ ઘણી ફેરે બારે બહુ ઉડે છે. એટલે તમારા જે હોલ્સની અંદર જે આ બોક્સીસ આપેલા છે એની અંદરની જગ્યાએ બારે બહુ ઉડશે. બીજી વસ્તુ સાંજેમાં એ જ્યારે કલર પૂરતા હો, જ્યારે રંગ પૂરતા હો ત્યારે એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે કે કલર બહુ બારે વચ્ચે હોલ્સની વચ્ચે બહુ ના જાય. જેમ કે આ વચ્ચે જે લાઈન છે જ્યાં બિલકુલ કલર આવશે નહીં, ત્યાં ડિઝાઇન બનશે. અગર જો એના ઉપર કલર ના જો જશે તો શું થાય કે જ્યારે આપણે સાંજી ઉપાડતા હોઈએ
ત્યારે એ કલર એ હોલ્સમાંથી વચ્ચેથી નીકળી જાય છે અને એના લીધે સાંજી ઘણી ફેરે એકદમ ચોખ્ખી નથી આવતી. એટલે બને ત્યાં સુધી હોલ્સની અંદર જ કલર પડે અને બારે બહુ ઓછો પડે એવું આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું જ્યારે આપણે સાંજી કરતા હોઈએ. ઉપાડવાની જે ટેકનિક છે એ અગેન એક બહુ વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે એક તો એમાં હાથ બેસેલો હોવો જોઈએ અને બીજું પેશન્સ. જો અગર આપણે ધીરજ નહીં રાખીએ તો સાંજી ઉપાડવામાં જો જરાક પણ ઉતાવળ કરશો તો આપણી બધી મહેનત પાણીમાં જશે. કારણ કે સાંજી ઉપાડવાની જે ટેકનિક છે એ અમુક ફેરે હાથ બેસી જાય તો પણ દર વર્ષે એ આપણે હાથ પહેલા દિવસોમાં બેસાડવો જ પડતો હોય છે. બીજું સાંજીમાં ધ્યાન એ રાખવાનું છે કે જો તમને બહુ એક્સપિરિયન્સ ના હોય તો બહુ પાસે સાંજી નહીં કરવાની. કારણ કે શું થાય કે જો અગર પાસે સાંજી કરશો તો ઘણી ફેરે બાજુની પણ સાંજી જો સારી થઈ હશે અને કલર ઉડશે તો બગડી જવાની શક્યતાઓ રહેશે. સાંજી જ્યારે ઉપાડવાની હોય ત્યારે એવા પોઈન્ટ ઉપર હાથ રાખો કે જ્યાંથી તમને ઉપાડવાનું સહેલું પડે. જેમ કે મેં આવી રીતે ઉપાડ્યું તો બને તેટલું સાંજીને પેરેલલ રાખો જે સાંજી થયેલી છે એનાથી અને ધીમેથી પ્રેશર છોડી અને ઉપાડી લો. અને અહીંયા જ મેઇન ટેકનિક છે કે હાથ એકદમ આપણે સ્ટીલ રાખવાનો છે અને પછી બાજુમાં પ્લેટ તૈયાર જ રાખો કે તમે સાંજીનો કલર એ જે હોય એમાંથી નીકાળી શકો. એટલે તમારી સાંજી એકદમ પરફેક્ટ થશે. આમાં પેશન્સ અને હાથની સ્થિરતા બહુ જરૂરી છે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ કે આવી રીતે કશુંક બાજુમાં થોડોક રંગ જોઈતે ગયો હોય તો થોડુંક તમે કાં તો તમારા આંગળાઓથી કે પછી તમે ટીશ્યુ લઈને પણ અહીંયાથી સાઈડમાંથી લઈ શકો છો. જ્યારે સાંજી થઈ ગઈ હોય ત્યારે ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઉપાડતી વખતે હાથ હલવો ના જોઈએ. જો હાથ હલશે તો સાંજી બગડી જશે. તો જ્યારે પણ આપણે સાંજી કરતા હોય ત્યારે એક વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખવાની કે જેમ કે આ સૌથી અંદરનો સેન્ટર પીસ છે. સૌથી પહેલા એક આપણે બેઠકજી કર્યા. જ્યારે પણ સાંજી કરો ત્યારે હંમેશા એવું ધ્યાન રાખવાનું કે અંદરથી બારે જતા જાઓ, બહારથી અંદર નહીં આવવાનું. કારણ કે એમાં ડિઝાઇન્સ બગડી જાય. એટલે સૌથી પહેલા તમારે જે અંદર કરવું હોય એ વસ્તુ કરવાની, પછી બારે એવી રીતે કરવાનું. સો whenever you do a sanji, it is again very important to make sure that, so let's say for example in this sanji the betakji is the center, then comes the cows, then comes the tree over here, then comes the chobar over here and the monkey, and then I've written Shri Gokul and the Kamal and Yamuna ji. So always make sure that whenever you do sanji you always go from inside circle to the outside. Do not do the other way around, otherwise you may have the risk of spilling color on the other sanjis that you've already done. So always make sure that you do first do the center, then go on to the outer circle.